Hi Andy, good morning, good afternoon. So welcome back to DBMS SQL part, structured query language. So yesterday we have seen single row functions. So in single row functions we have already seen what are called character functions. Very important in terms of projects. We have also seen number functions, and we are going to see now date functions. Let us just have a small review about character functions. Lower, upper, init cap. Lower small letters, upper means capital letters. Conversion, one to another to one. Concat, to concatenation one or two things. To concat means kalapatam andi. Strings ni kalapatani concatenation antarandi. Concat means kalapatam. Substr, substring ante extract ante what do you mean by extract a part of string అంటే ఇచ్చినటువంటి పెద్ద స్ట్రింగ్ లో ఒక పార్ట్ ని బయటికి తీసుకురావడాన్ని సబ్ స్ట్రింగ్ అంటారండి. ఒక పార్ట్ ని, ఏ పార్ట్ అది? ఇట్ షోస్ he will give you the position as well as the length of that substring. అది ఇస్తే substr వాడి you can get that particular part of the string. Length, to know the length of a particular substring. Instr, we have seen instr, right? తర్వాత lpad, rpad, padding, lpad, see here, lpad. So we have also right, if we see examples we can clearly, right, this is called instr, gives you the position of the string, position of the second string in the first string. Similarly, lpad means salary comma 10 comma star means it fills. If the salary is 24,000, 5 bits are over, the remaining 5 bits are filled with 5 stars. Suppose if the salary is 600 got 3 digits, so the remaining 7 digits will be filled with the star. That is called right. Trim, rpad means, so this is called rpad. Hello world, if you want to remove h, so it removes h. That is called trim function. So yesterday we have seen all these things, right? What is this? Select employee id, concatenation of first name comma last name, length of id, length of last name, instr of last name comma a contains a. So this is called, right, one. See, one means this is the answer of one, both joined, concatenated, first name and last name. You can see here very clearly, right? These are all called character functions. See here, right? I have to tell you one more thing called Alias. This is called Alias antarandi. See, for example, I'll show you what do you mean by Alias. See here, DBMS. See, for example, attendance. Right. Suppose if I write a query like this, see, I want to have roll number. Suppose Alias name, HT number and pedite, it gives you student. HT number అయిపోయింది మన. Yeah. Very important. Alias name ante actual name is our actual name is, we have placed it as roll number, but I want to print it as HT number.
In that case, we can go with HT number, or whatever the name you can give, you can give. For example, children, roll number A. Roll number A. We can, roll number is valid. A is also valid, my dear friends. Student name. Even you can say roll number B, roll number C. Children, name. Right, children. A, B, C. Moodu vachini. A, B, C. Moodu vachini. This is called Alias names అంటారు. Alias names. Alias. అంటే మనం అప్పుడప్పుడు పేపర్లో కూడా చదువుతూ ఉంటాం. ఒక ఖైదీ పట్టుబడ్డారు, ఎలియాస్, కిరణ్ ఎలియాస్, సంథింగ్ ఎలియాస్. అట్లా ఎలియాస్ అంటే ది అప్రాక్సిమేట్ నేమ్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా చూడండి. కన్కాటినేట్, ఇప్పుడు చూడండి. We can even see this. For example, I want to concat roll number, comma, student name. I want to give this as student, STUD1 and ఇచ్చాను అనుకో. చూడండి ఏమవుతుంది, చూడండి STUD1 అయిపోయింది. So this becomes STUD1 is called Alias name antar. Alias name. Now you can perform. For example, I want to find out length of STUD1 అని ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు length of STUD1 should be greater than say 30 అన్నాను అనుకో. Unknown column STUD1 where class. So okay. Unknown column. So you can't use the alias names outside the where class lo use చేయకూడదు. చేయవచ్చు నార్మల్ గా చేయొచ్చు. No, you can't use alias names in where class. దానికి ఇంకొక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, that we will discuss later, right? So this is called alias names అంటారండి. Alias names, you can name them, right? So this is called character manipulation functions. See, character manipulation functions, చూడండి. See, చూడండి ఇట్లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా రాశాను. సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడెంటిటీ బదులు రోల్ నంబర్ పెడదాం. సో ఫస్ట్ నేమ్ మనం స్టూడెంట్ నేమ్ పెడదాం, కామా పర్సంటేజ్ పెడదాం. ఇక్కడ నేమ్ అని పెడుతున్నాం. లెంగ్త్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ నేమ్, కామా so some INSTR of attend hours, so URS hours, absent. ABS contains ABS. Oh, contains A na. Okay, sir, contains A na పెడదాం. RAO పెట్టేస్తాం. From employees where one పెడదాం. From ATTN, right? Contains
Now చూడండి, roll number, name, length of student name. My dear friends, చూడండి ఇదే హెడ్డింగ్ గా వచ్చిందండి. Contains A, question mark, contains A, contains A. మనం ఏం పెట్టాం ఇక్కడ? రావ్ అని పెట్టాం, RAO, రావ్ అని పెట్టాం. సో మనకు ఒకటి వచ్చింది, కంటైన్స్ రావ్ అనేది నిన్న ఒకటి వచ్చింది. లెట్ us see that. చూడండి, అది 21వ పొజిషన్ దగ్గర రావ్ ఉన్నది. చూడండి ఇక్కడ నేము అండ్ మార్కులు కన్కాట్ అయిపోయినాయి. చూడండి, నేము మార్క్స్ కన్కాట్ అయిపోయినాయి. దిస్ ఇస్ హౌ క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్స్ క్యాన్ బి యూస్డ్. In a great manner. So this is very, very important, right? So these are all called character functions. Coming to number functions, we have round, trunk, mod. So round iyanni kuda nearest integer ki, nearest next number ki cheyadaniki upayoginche commands, round, trunk and mod function. Okay, hope you understood. Now let us go to what is called dates. What do you mean by date, my dear friends? Date and day, you should remember that. So year, month, day, hours, minutes, seconds. ఇక్కడైతే సెంచరీ కూడా పెట్టాడు. సెంచరీ 19th centuryలో ఉన్నావా, 20th centuryలో ఉన్నావా, సెంచరీ కూడా పెట్టాడు. So but normally in our view we always look at year, month, day, hours, minutes, seconds. The default date display format is BD MON RR. We'll see what is it. See, allows you to store 21st century dates in the 20th century by specifying only the last 2 digits of the year. Allows you to store the, say, right. We'll see. Hierarchical date format. Century, 19th century, 94 year. See, 06, 07, 5, 10 minutes, 43. That is 6th month, 7th day, 1994, 5 hours, 10 minutes, 43 seconds. This is how one. See, now we normally combine the century and year. Century and year ni మనం combine చేస్తాం జర్నల్ గా. So this is how it is. Now century 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fields are required. 7 fields are required to store a time. అంటే ఒక టైం ని సేవ్ చేయడానికి 7 ఫీల్డ్స్ కావాలి మనకి. ఏమేంటి అవి? సెంచరీ, ఇయర్, మంత్, డే, అవర్, మినిట్ అండ్ సెకండ్. నో జనరల్ గా సెంచరీ ఇయర్ ని కంబైన్ చేసి ఇయర్ అంటే అప్పుడు 6 digits సరిపోతాయి. అప్పుడు ఇయర్ could be 4 bits. Right. Now date, sysdate is a function. Sysdate, my dear friends, sysdate is a function which returns date and time of the present. Now we will see what is called sysdate. Select sysdate. Unknown sysdate అంటే అన్నిట్లో పని చేయదండి, కొన్నిట్లో పని చేస్తుంది అనుకుంటా. రైట్, విల్ సి. సెలెక్ట్ sysdate ఫ్రమ్ డ్యూయల్. ఇది MySQL లో లేదు, Oracle లో ఉండొచ్చు. ఇక్కడ సెలెక్ట్ కరెంట్ డేట్. వచ్చింది sysdate. చూడండి, sysdate is working అండి. You can see here sysdate ఎలా వచ్చిందో చూడండి. 2021-05-21 space 14:56:50. So this is how it is displayed. It is displayed like this, sysdate.
sys date. Now, right, ఇంకొకసారి చూడండి. How do you see? Select sys date. Function లాగా తీసుకోవాలి. Function, it is a function. Function అంటే select sys date. ఇలా. This is how you have to see. Sys date, function పెట్టాలి. ఇది function. This is the meaning of function. This is the meaning of function, my dear friends. So what is the automatic? You have seen the sys date. Sys date. Right, system date. Right, we will see here. Add or subtract a number to or from a date for a resultant date value. Children, suppose I want to have 5 రోజుల తర్వాత ఉన్నటువంటి డేట్ ఇవ్వు, ఈ రోజు నుంచి 5 రోజుల తర్వాత ఉన్న డేట్ ఇవ్వు, లేదా సబ్ట్రాక్ట్ 2 dates to find the number of days between those 2 dates. నేను పుట్టినరోజు, నా పుట్టినరోజు ఫలానా, ఈ రోజుకి ఎన్ని డేస్ అయింది నేను పుట్టి, something like that. Such queries can be answered with this. Add hours to a date by dividing the number of hours by 24, something like this. So this is called it, children. Date plus operation, date plus number gives you, adds a number of days to a date, ఒకసారి చూద్దామా, ఇప్పుడే చూద్దాం. Right, select sys date plus 1 day అని పెట్టి చూద్దాం ఏమొచ్చిందో. చూడండి ఏమొచ్చింది, 20, 21, 05, 21, 14, 58, 54. Do you understand, my dear friends? Here you can see here 20, 21, 05, next 05, next 21, next to 14 2 o'clock, 58, 54. See, you can also see here, you can even say select sys date plus 10. Automatically it adds 10 days. 10 days చూడండి, 2021 5 21. So only it adds only 5 days. ఒక్క రోజు మాత్రమే. ఇవాళ ఎంత డేట్? It has not added anything andi. It is adding 10 seconds andi. Seconds being added, and here you can see the seconds. ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ ఇంకొకసారి. Select sys date plus 3600 or 100. So per day any seconds andi? 88,400. చూద్దాం. Now 20, 21, 05, 21, 23. చూడండి రాత్రి 23, 84, 12 అండి. 84, 23, 84, 12 ఏమొచ్చిందో మరి. So this is how, anyhow, so these are all the date functions. You can subtract days, add number of days, subtract days, and you can even see you can even subtract a date. ఒక డేట్ నుంచి ఇంకొక డేట్ కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. We will see all these things. Sys date minus higher date by 7. ఒక్కసారి చూద్దాం. మనం ఇక్కడ డేట్ ఉందా, ఎగ్జామ్ లో డేట్లు ఉన్నాయి అనుకుంటా. ఎగ్జామ్ లో డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఉంది, ఏ ఎగ్జామ్ పెట్టాం. నౌ we want to find out how many days are there between present date and DOE. Between present date and DOE. This is the question అండి. చూడండి, select last name sys date as weeks from employees. ఇదే చూద్దాం. So we select here roll number, sys date minus DOE. ముందు ఓన్లీ మైనస్ చూద్దాం. యాజ్ వీక్స్, యాజ్ డేస్ అని పెడదాం. ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్. ఏదో వచ్చింది. So something has come. We don't know what exactly this is.
but it is not, it has not given us the exact result. Some, but there is some variation. 693, 693, 689, 693, 693, 689. చూడండి, ఈ రెండింటికి కరెక్ట్ గానే ఇచ్చింది. దీనికి మాత్రం 14 కొంచెం వేరియేషన్ చూపించింది. ఏమొచ్చింది వేరియేషన్? సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్, బట్ మేబీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ అనదర్ ఫార్మాట్. ఇదిగో ఇక్కడ చెప్పాడు కదా, ఇదిగో వీక్స్ 744.245, something like this. Anyhow, so this is how it shows it. Slight variations would be there from MySQL to Oracle, slight variations, but they can be used either in MySQL or in Oracle very easily. But only thing is, you have to check before using them. You have to once check, and then only you can use. Right. So date function, coming back to the date functions, you can see months between. You can even find out the months between, add months, next day, last day, round trunk, all can be used with date. These are all called date manipulation functions antaru. Okasari chudandi, months between date 1 comma date 2, months between date 1 comma date 2 finds the number of months between date 1 and date 2. The result can be positive or negative. If date 1 is later than date 2, the result will be positive. If date 2 is earlier than date 1, date 1 is earlier than date 2, the result will be negative. The non-integer part of the result represents a portion of the month. ఎన్ని మంత్స్ అయినాయి అనేది ఒక date 1 birthday date, ఇప్పుడు date, present date always gives you date 1 is finds the positive. ఎందుకు పాజిటివ్ అవుతుంది? date 1 is later than date 2. అంటే date 1 కనుక బర్త్ డేటు, date 2 present date ఇస్తే నెగటివ్ వస్తుంది. అది కనుక date 1 ఏమో present డేటు, date 2 later బర్త్ డేట్ ఇస్తే అప్పుడు పాజిటివ్ మంత్స్ వస్తుంది. యాడ్ మంత్స్, యూ కెన్ యాడ్ మంత్స్ టు ద క్యాలెండర్ డేట్. క్యాలెండర్ డేట్ కి మనం మంత్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా నెక్స్ట్ డే డేట్ కామా క్యార్ విల్ సి ఫైండ్స్ ద date of the next specified day of the week. Next specified day of the week, the following date. The value char may be a number representing a day or a characteristic. See, ఈ char అనే దాంట్లో we can use character, date. ఒక డేట్ స్ట్రింగ్ ని వాడుకోవచ్చు. అంటే ఏ విధంగా finds the date of the next specified day of the week. Next specified day of the week. Last day, date, finds the date of the last day of the month that contains date. That contains a date. See, returns the date rounded to the unit specified by the format model FMT. Format model FMT. FMT ఏ విధంగా స్పెసిఫై చేస్తే ఆ విధంగా date will be printed out. Date will be ప్రింటింగ్ అంటే స్లాష్ డాష్ లేకపోతే మంత్ నేమ్ పెట్టాలి ముందు, అట్లా చాలా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ ఫార్మాట్స్ ఏ ఫార్మాట్ కావాలంటే ఆ ఫార్మాట్ లో ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, మంత్స్ బిట్వీన్ 1 September 95. See, 1 September 95, 11 January 94. It gives you 19.6744, something like that. 19 months. So ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ లో number of days ఉంటాయి, number of seconds ఉంటాయి, something like this. Right. Add months. 11 January 94 కి 6 నెలలు యాడ్ చేస్తే it gives you 11th July 94. Next day 01 September 95, Friday. అంటే నెక్స్ట్ డే 1 September 95 తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న ఫ్రైడే డేట్ ఇవ్వు, ఇట్ గివ్స్ యూ 8th. నెక్స్ట్ ఫ్రైడే
Next Friday, this is very useful because in some projects, so day 1 week will be the last date or Friday will be the last date. అలాంటి కనుక్కోవాలి అంటే ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. లాస్ట్ డే. సో 01/95. సో ఈ మంత్ లో what is the last day? What is the last day? Let us examine this last day today here in our with our right. Select last day of. So first you have to specify 2021-05-01. See 2021-05-31 వచ్చేసింది చూడండి. ఈ మంత్ కి ఎన్ని రోజులో ఇది క్లియర్ గా చెప్పేస్తుంది. కాకపోతే see the way in which you enter a date differs from SQL to Oracle to MySQL. కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, పెద్ద ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉండదు. So that is why I have mentioned here it as see 2021-05-01. Here it is mentioned as 01 February 95. That is the difference between MySQL and date. See, you can use now. ఇది కూడా ఒకసారి we can try, my dear friends. Months between. Right? We will try months between. Months underscore between. రెండు డేట్లు 2021-01-01, 2021-05-21. So we'll see what it exactly gives us. Months between does not exist. So there is no command like months between in MySQL. So some would be there. This is what it is. Right, anyhow. So these are all date related functions, my dear friends. Date related functions you can see here. So many queries will be there. Many queries would be there on date functions. Date functions lo chala queries untayandi. It is very important to know the dates. See, date type conversions, implicit date type conversions, explicit date type conversions. So we'll see what are these. Data type to date data type. In some cases, Oracle server uses data of one data type where it expects data of a different data type. When this happens, Oracle server can automatically convert the data to the expected data type. This data type conversion can be called as implicit. So ఏదైతే Oracle దాని అంతటికి అదే కన్వర్ట్ చేస్తుందో such one is called implicit. And ఏవైతే యూజర్ కన్వర్ట్ చేస్తారో దాన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటారు. ఆటోమేటిక్ గా కన్వర్షన్ చేసేదాన్ని ఇంప్లిసిట్ అని, ఎక్స్టర్నల్ గా యూజర్ చేసేదాన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్ అని అంటారు. రైట్. సో varchar or char to number, varchar or char to date. చూడండి, number to varchar, date to varchar. See, these are all called automatically. Children, for assignments, Oracle server can automatically convert the following. Automatically convert just even if you say varchar 2 and iste, automatically that is converted to date. So implicit conversions under implicit conversions. Sometimes you may be asked a question like, what are called implicit conversions? Oracle, right, allows you to convert the varchar to number or varchar to date, number to varchar, date to varchar. So this is called implicit conversions, right? These are several new data types. There are several new data types now. These include timestamp, my dear friend, timestamp with time zone.
local time zone, interval, year, something like this. Timestamp is very important today, my dear friends. Timestamp is very important. On the other day, I explained you timestamp. In the next class, I will be explaining, timestamp can easily be explained. See, this is nothing. Timestamp means the difference. See, timestamp ante entante, we'll see. What do you mean by timestamp? A timestamp is a sequence of character. A sequence of character or encoded information identifying when a certain event occurred, usually giving date and time of a day, sometimes accurate to a small fraction of a second. See, timestamp. This is called timestamp. Timestamp ante ikkada clear ga raayaledu, but now normally timestamp means it is a digit. See, it is a digit. It looks like this. It looks like a number. It looks like a number. ఎలా చేస్తారు అంటే చూడండి, ఎలా చేస్తారంటే ఒక 1970, సో అప్పటి నుంచి ఇది స్టార్ట్ చేశారండి. 1970 January 1, సో 12 o'clock, 12:00:01 కి 1 ఇచ్చారండి. సో అట్లా ప్రతి సెకండ్ ని అక్కడి నుంచి ప్రతి సెకండ్ కి నంబర్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. దట్ నంబర్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ స్టాంప్. దిస్ నంబర్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ స్టాంప్. దట్స్ ఆల్. See, this is 3 seconds. This is given 3. సో ఇట్లా ప్రతి దానికి టైం స్టాంప్. నీ పుట్టిన తేదీ కూడా టైం స్టాంప్ ఉంటుంది. నీ పుట్టిన తేదీ కూడా టైం స్టాంప్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ లేటెస్ట్లీ ఇన్సర్టెడ్ in the data type of Oracle, SQL. So this is called explicit ante number నుంచి క్యారెక్టర్ నుంచి నంబర్ కి ఇట్లా కొన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. అట్లాంటి వాటికి